Ini kelompok mana, Lip? Nah, itu udah direkam ya. Oh ya, sebelumnya aku minta ke Region Region Dwi Anugrah ya, buat nanti kalau absensi bisa di SS-in aja yang bergabung di Meet ini siapa aja gitu. Bisa kan, Egi? Oke, kalau gitu aku anggap bisa ya. Oke, selamat sore semuanya. Oh ya, dalam Inggris ya, dalam Inggris. Selamat maaf. Good afternoon, everyone. My name is Today I'm going to show you a presentation about a grammar, which the title is Grammar Power: Enhancing Professional Communication in the Business World. So this is our member. The member of this group is myself, Elia Jose Alvaro Rahayaan, and the other member is Regian Dwi Anugrah. In this presentation, we will accompany you from the beginning of this presentation to the end. So the table of contents are the contents that uh, contained in this presentation. The first one is ice breaking, which we will be uh, kita bakalan nge-ice breaking nanti sebentar lagi. The second one is word chain, which is also a part of ice breaking, but it's like a little bit different. And the third one is presentation, which is our main topic in this afternoon. And the fourth is games. We will doing a very very variative games. And the fifth one is exercise and quiz, which is the continuation of the fourth one. Okay, so we will begin the first session of our meeting today, which is ice breaking. The link of the ice breaking, I will share it in the group chat, in our group chat, in our class group chat. And here is the the link. Please wait a minute. Now, just now, I just share the link to our ice breaking. So please click it.
Oke, kita udahin dulu ya buat yang ini, buat yang apa? Ice breaking. We will end our session today in ice breaking session. We will we will move forward to our next session. It's the word chain. So the rules is like this. We have to find a verb. First of all, we have to find a verb that uh, starts with or starts with the letter that is the end of the previous verb, which is, for example, here I have the verb sleep, and because the verb sleep is ending with the letter p, so we have to find the next verb, which is also starts with the letter p. In this example, I have pray, and because pray it's ending with the letter y, then the verb after that has to start with the letter y, which is yearn. Yearn tuh kalau dalam bahasa apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kayak mendambakan, kayak gitu. Jadi bisa kita mulai ya buat semua yang ini, yang word chain ini, everyone. Ya, Oke, kalau gitu mulai ya. So the first word that I will choose in this word chain games, the first one will be let's start with the easy one, okay? So the first word is going to be sleep. So you have to find the verb that starts with the letter P, and I will choose the one who uh will have to answer it, and I choose in this meeting is uh Rangga. Rangga Hisbusyafar. Oke. Tadi dimulai dari apa? Tadi katanya sleep. Sekarang apa kata verbnya harus yang dimulai dari kata P. Oke. Tapi gak boleh yang ada di itu ya, gak boleh yang ada yang di contoh ini nih. Harus yang cari yang lain. Iya. Play deh, play. Play. Oke, play. Good. Kalau gitu, so because Rangga here choose the verb play. So the next person will have to find the verb that's begin with the letter Y. In this meeting, I will choose Miftahuddin. Miftahuddin, can you please find a verb that's beginning with the letter Y? Yawn. Yawn. Yawn kayak menguap gitu. Yang muda, yang. Oh, yang. Oke, yang. Young. Oke, yang. Kalau gitu, the next person will have to find a verb that begins with the letter G. And in this meeting, I choose Hamdi. Hamdi, Games. are you here? Oke. Letter games kan? Yeah. Bisa. The letter is G. You have to Iya, find a verb games. that begins with the letter G. Games. 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 Permainan. Oke, iya. Kalau gitu udah ya. Udah tuh ke itu tuh. Udah kan kita udah nih. Apa yang sesi word chain ini nih. Sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya. We will move on to the next section, which is presentation. Can we apa ya? Bisakah kita itu lanjut ke sesi yang sebelumnya? Yang lain? Coba satu orang lagi biar orang lain gitu bisa kebagian atau pengen nyobain gitu. Satu Mau atau nih. dua gitu.
Ya yang lain gitu mau enggak? Ya udah, kalau gitu 2 orang aja ya. Kalau enggak Hamdi deh, Hamdi yang itu, yang pilih orangnya. Kan tadi games. Tapi jangan deh. Soalnya kan kita udah ini, udah mau jam 5. Jadi takutnya keburu buka. Jadi kita hemat waktu aja. Ya udah, oke oke. Kalau gitu kita langsung ke sesi yang selanjutnya ya. Okay, so in this meeting, we will review all the steps that will help us understand grammar and use the grammar in this business terms better. And the next one we have we will explore on the important English grammar in business. It's like a rules. So the rules will have four rules. So it's like from 1 to 4. Okay, so moving on to the next. The first tip is to uh, look closely at the rules. So to understand a verb before you can use a grammar rule effectively, it is important to understand it thoroughly. Take time to study the rule, its usage, and any exception. Jadi kayak apa ya? Sebelum kita mau menggunakan sebuah grammar, before we will use the grammar in these business terms, first of all, we have to understand what the grammar is and how to use them properly. It is the like one of the most effective method to understand the grammar. And the next one is read the examples provided. Wait a minute. Okay, so read the examples provided. So like for here I have the examples is mostly just like kayak istilah dalam dalam apa ya, dalam kayak business terms gitu, in business grammar gitu, which is there are 60-second pitch, entrepreneurship, business model, and assumptions. uh, ex Examples clarify grammars rules best, focus on those in the textbooks, like in the material that were given by the kayak yang dikasih di materi yang dikasih oleh dosen gitu, atau bisa menggunakan dari contohnya tuh bisa menggunakan dari online atau dari language apps, which is salah satunya yang bisa aku rekomendasi ke kamu mungkin ya, Duolingo. Itu bisa tuh kalau mau dicoba. Okay, the next tips is make your own example sentence for the rule. Artinya apa? Artinya kayak kita tuh waktu udah mengerti gitu, udah mengerti kayak ini apa, grammar-grammar yang ada di dalam business terms ini. Nah, boleh banget tuh setelah itu kita membuat kayak satu satu kalimat atau satu paragraf lah, kalau mau lebih 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 extend lagi, lebih apa ya, lebih lebih luas cakupannya gitu, untuk dijadikan sebagai bahan latihan lah istilahnya begitu. Jadi kalau udah mengerti bisa langsung dipraktekkan sendiri. Praktekannya juga you don't have to go to the uh, like in the meeting group that we have now. Jadi gak perlu kayak di tempat-tempat yang apa ya, gak perlu kayak di uh, harus di tempat-tempat tertentu. Pokoknya tuh bisa di mana aja sebenarnya tuh. Bisa kalau dipraktekannya tuh bisa di rumah, bisa di tempat kerja atau dimanapun gitu. Yang penting bisa sempat dan mendukung gitu ya. Okay, so then the next tip is practice the rules by doing exercises. So sama kayak yang hampir mirip kayak yang tadi. Jadi kita tuh apa ya? Kalau udah membuat kayak sebuah, kan kalau yang step sebelumnya tadi itu kan kayak membuat contoh ya. Kayak membuat contoh untuk kayak misalkan contohnya tuh buat kita apa ya? Kita untuk kita latihan. Nah,
setelah latihan itu bisa aja langsung kayak apa ya, dipraktekannya tuh kayak di apa ya, kayak di tugas-tugas tertentu gitu atau apa. Kalau sedang if you have an interview with someone, you can uh, kayak implement the thing that you were just uh, learning earlier on in these business terms, and then implementasikannya di kayak di tugas atau di wawancara seperti itu atau dan lain sebagainya gitu. And the last one, we have use the rule in speaking and writing. Finally, put your knowledge into practice by incorporating the grammar rule into your spoken and written communication. Jadi maksudnya tuh kayak kalau mirip-mirip yang tadi, tapi kayak ini tuh, kalau yang ini tuh kayak apa ya? eh Bisa digunakannya dengan kayak seperti bukan bahasa sehari-hari banget sih. Maksudnya tuh kayak bahasa yang kayak sepengertian kita tuh kayak gimana gitu. Within your apa ya, in your understanding, what is it? Kayak gitu. Okay, so the next one we have important English grammar in business, and the grammar is as follows. It's passive voice, modal verbs, and the use of will. And the last one we have conditional sentences. Okay, so the first one is important English grammar in businesses. So the first one is passive voice. And the explanation is focus on the action and not the person. The pattern is using to be plus verb in the forms of tree. Like for example, I have here is we will postpone the meeting. That is like an active kind of sentence. And the passive version of the sentence is the meeting will be postponed. And for another example, Mr. Smith sent me the report this morning. And that also is the active version of the sentence, and the passive one. Okay, sorry tadi rada apa ya, ke sinyalnya rada jelek, jadi ke rada-rada ke putus-putus. Sorry banget ini mah. Oke, so melanjutkan yang tadi. And in another example, we have Mr. Smith sent the report this morning is the active version of the example, and the passive version of the example is the report was sent this morning. And the next one is modal verbs. Modal verbs consist of various like in variables. So the first one is like possibility. So what is a possibility? Kayak apa ya? Kita tuh menggunakan kata-katanya tuh atau eh, kata atau verbsnya itu kayak yang mengacu ke arah suatu kemungkinan gitu, suatu kemungkinan kayak may, might, can, could. Di exam kayak di sini aku punya contoh, I have an example here. They may email us for further details, or the market might mungkin recover, but until then we should be cautious. Begitu. Terus ya ada lagi impossibility, berarti artinya tuh sesuatu yang eh, apa ya? Sesuatu yang tidak apa ya? Tidak mungkin terjadi gitu. Tidak mungkin terjadi gitu. Kayak for example here, as I have these figures can be right, our profits are much higher. Itu kayak menunjukkan sesuatu apa ya? Sesuatunya tuh yang tidak apa ya? Tidak mungkin terjadi lah gitu. Terus ada lagi another example here is we knew the chairman was joking, he couldn't be serious. And the next variables is we have permission, which consists of the word that contains or may related to something that when we ask for permission to a certain someone, like here the kata-katanya di sini ada
can, may, or could. And for the example, I have, can I help you with that product? Or may I introduce you to my colleague? Or could I ask a few questions about your presentation? Kayak begitu. Terus ada lagi model of verbs, yaitu terus ada lagi yang selanjutnya itu adalah the use of will. Jadi the use of will itu ini artinya apa? Jadi kayak apa ya? It's the use of the word will in any of the sentences related to grammar in businesses. Like the explanation is like, we don't use the word will after the word that phrases that after the words or phrases that refers to time, such as soon as, or when, or after, or before, etc., etc., etc. Jadi kita tuh tidak menggunakan kata will atau akan gitu kalau dalam bahasa Indonesia setelah menggunakan sesuatu kata yang berhubungan dengan apa ya, dengan keterangan waktu gitu, kayak as soon as, atau when, atau after, or before. Jadi contohnya tuh yang sini tuh ada, we don't forget the email, don't forget to email me when you will get the result. Itu salah karena apa? Karena udah mah kita menggunakan kayak apa ya, kayak menggunakan kata yang apa ya, kayak katanya itu menunjukkan kayak keterangan suatu waktu tertentu gitu. When, udah pakai when, terus you will lagi. Nah, itu salah. Nah, jadi kalau yang itunya yang benar, kalau yang contoh yang benar itu don't forget to email me when you get the result. Jadi tidak menggunakan kata will sama sekali. Jadi begitu. So, and the next one is conditional sentences. I believe we have studied this a lot in high school. Kalau yang masuk SMA pasti udah pernah lah sekali atau dua kali gitu belajar yang kayak beginian di sastra Inggris atau di pelajaran Inggris tentang conditional sentences. Conditional sentences is made up of two parts. It's the if clause, the part starting with the word if. Jadi kayak suatu kalimat, kalau if clause tuh jadi berawalan pasti dengan huruf dengan kata if. Jadi dengan kata if, jadi maksudnya if itu kalau dalam bahasa Indonesia jika. Nah, terus ada lagi the main clause. Jadi the main clause tuh kalau kita tidak menggunakan if clause dalam main clause, jadi si main clause-nya ini masih tetap mempunyai arti gitu. Tetapi kalau kita menggunakan if clause doang tapi tidak menggunakan main clause, nanti si if clause-nya itu tidak memiliki kayak apa ya, penjelasannya tuh tidak jelas gitu. The explanation is a little bit vague as you can say. And also in these conditional sentences, we don't use the word will in the if clause. So type 1, there's a various type in these conditional sentences, and one of them is here is type 1, for real action that can happen in the present or future. Jadi sesuatu yang bisa terjadi sekarang, di masa sekarang atau di masa depan lah, kayak di masa yang akan datang. And the formula is if present tense, present or future tense. And for the example, I have, if he sends you the report, make sure you let me know. Kayak gitu. And the next one is type 2, for unreal action that happening in the present. Jadi sesuatu yang kemungkinan kecil gitu, kemungkinan kecilnya terjadi gitu, kemungkinan terjadinya itu sangat unlikely, kayak bisa terjadi tapi susah banget gitu kalau terjadinya tuh. It's like if he were hired, I would be his colleague. Kalau dia dipromosikan, aku akan menjadi bawahannya dia, kayak gitu. Tapi kan kalau dalam kenyataannya berarti kan dianya ini tidak dipromosikan, dan dianya yang temannya ini juga tidak menjadi colleague-nya dia gitu, tidak menjadi kayak asistennya dia gitu. And the type 3 is for unreal action that happening in the past. Jadi sesuatu yang sebenarnya kayak mendapatkan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lalu gitu. Kayak here I have the formula. First is if plus past perfect tense and past perfect future tense. For example, if he had been my supervisor, I would have told him why I
why I couldn't reach my target. Jadi kayak apa ya? Kalau dalam penjelasan bahasa Indonesianya gitu, kalau dia menjadi penasihat, kalau dia menjadi apa ya, supervisor aku akan memberitahu dia kenapa aku tidak bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Nah, tapi kan kalau dalam kenyataannya gitu apa kitanya apa kitanya dianya tidak menjadi supervisor kita, dan kitanya juga tidak bisa apa kita juga tidak bisa me- apa ya, memberitahu kenapa kita tidak bisa melakukan hal tersebut, kayak gitulah pokoknya. Ah, and now we've come to the question and answer part. So everyone in this meeting may ask a question if you have any question that related to the presentation. We will open the uh, question and answer session as in right now. Jadi ada yang punya pertanyaan semua yang ada di meeting ini? Baik, sepertinya kalau begitu kayaknya tidak ada ya. Berarti kalau gitu kita langsung aja ke yang sesi selanjutnya. We have games that related uh, to the our presentation this afternoon. Sekarang kita bakal mengadakan games, tapi gamesnya itu yang berhubungan dengan grammar. Jadi berhubungan dengan grammar yang tadi baru aja aku jelasin ya.